you so much for continue staying with us. You're watching Mamlaka Television. This is the second session of Mamlaka Breakfast, political state of the county. I'm having two guests here. We are having Mr. George Karanja. Thank you so much for keeping time, Mr. George. Asante. And also we are having here Bwana Makoha, who is a president Bunge la Mwananchi. Asante sana. I think all of you, this is not the first time we were having a show here at Mamlaka Television. How was your kwanza happy Easter kwa nyinyi wawili? Ilianza Friday. Inawapeleka vipi? Poa. George? Easter imekuwa sawa. Yes. Na unajua hapa Nakuru tumekuwa na mambo ya safari rallies. Yes. So pia shule zimekuwa zikifungwa. Yeah. So we have been very busy. Very busy. What about wananchi? Wananchi, how are they saying? You being the president of the Bunge la Wananchi. Okay, first of all, thank you so much for hosting me. Yes. It is not something I should take for granted. I'm happy to be part of your show on Mamlaka TV. Yes. So I say happy Easter to each and every one of you and anyone else out there. And nafurahi kuwa katika studio zetu. All right. Mimi nashukuru pia, and it has been a while. I remember the last time Mr. George you were here. Was it 2 months ago? 2 months or about 6. See, no, it's not 6. I think it is 2 or 3. The last time we were talking about Kenya Kwanza and Azimio. I remember you had somebody called Odero Dennis, right? Yeah. Yes. That's great. Today we are going to discuss matters of health. We'll start with matters of health. I think hiyo ndio kitu inagonga sana vichwa vya habari. Mnaweza mkazungumzia vipi? Tukianza na acha tuanze na bwana kwanza nani ndiye atuelezee, kwa sababu wewe unazungumzia vipi? Kwa sababu kwa kweli tumeona CS Cabinet Secretary Nakhumicha Susan akisema kwamba during the agreement between watu wale wa health na serikali, she was not present, but the president is going to tackle the issue. How can you comment on that? Okay, first of all, as the president of the people of Nakuru County, yes, president of Bunge la Mwananchi, that story actually pains me when I realize that the people whom I fight for in the society are suffering. Yes. At time they are carrying the cross which they are not supposed to carry. Yes. Their role is just to pay for the health services through the NHIF, Minet, AON, among other insurances. And actually, since they are paying, since they are complying, they are not supposed to be punished by the government through mischievous deals that are made by the government officials and the medical practitioners. You know, constitutionally, the KMPDU, the Kenya Medical Practitioners, Union of Practitioners, as well as the Dentist Union, have a right to demonstrate anytime it turns out that whatever that they agreed is not being honored. And for Nakhumicha, saying that she inherited the problem, or rather she came in, or rather the collective bargaining agreement, CBA, was signed when she was absent, that is a show of unprofessionalism, because there is always some orderliness. When you go to a new office, there is filing system, both in hard copy and the soft copy. Therefore, she must have access to the files where the agreement was signed. There is no way today she can stand and disown the deal in as much as she was not present at time the agreement was being signed. So maybe she will make me understand or believe that actually she's holding the wrong office based on the allegations that the doctors brought, that the purported course which she studied in Turkey is not even offered in the same institution. So she should actually be brave enough to show us that she can warm the office and make it work out. You can give us the alternative to the problem. You cannot say or begin running away from what you should tackle
head on. Okay. Thank you. Okay. Mr. George, before you respond to Makoha, Yes. I know you're pro government, and we expect that because Mr. George, you are losing so many people, Yeah. and remember also those clinical officers also today they've said that they are going to start the strike again. So the only private section will be operating. And do you think that Kenya Kwanza being quiet, they're doing the right thing, or which action do they? Okay, as you respond to Mr. Makoha, which action are they supposed to take? Okay, jambo la kwanza Bwana Kihoro. Yeah. Ningetaka, mimi ni mtu wa serikali na ni mtu wa kutetea serikali kabisa. Lakini yule mtu ambaye unapenda hauwezi kosa kumchapa kidogo. Kwa hivyo Madam Nakumisha anafaa kwanza aelewe jambo la kwanza, she's not holding a political office. Yeah. So and our government is a continuous entity. So telling us that she was not there, hapo kidogo alituangusha. So hapo asituelezee ati ya kwamba whatever they agreed, she was not part and parcel of that. La pili, let me speak to the doctors and the unions. They should be considerate, keeping in mind that whatever they are asking right now, they were promised by a government that is not there today. So at least wangesema tunataka hili na hili na hili, na wapatie serikali kitu kama mwaka moja, wakiangalia wale wananchi ambao wanateseka. Kwa sababu siku hii ya leo ukipata mwanasiasa ama mtu yeyote ambaye yako ndani ya serikali akigonjeka, yeye utampata ya kwamba akona nguvu za kwenda nje ya nchi, akona nguvu za kwenda zile hospitali kubwa kubwa ambazo hautakosa madaktari, and the same doctors ambao wana strike leo ndio wako na hizo hospitali na ndio utapata wanafanya kazi pale. Kwa hivyo madaktari pia wakumbuke walipokuwa nakula kiapo, walikuwa nakula kiapo kuchunga maisha ya wananchi. Kwa hivyo hilo likuwe ndani yao pia. Wakati wanaitisha yale matakwa yao, wakumbuke ya kwamba lazima mwananchi hali ya afya iangaliwe. Serikali nayo pia kidogo wajaribu kulegeza kamba, kwa sababu mambo ya health hiyo si kitu tunafaa kuja kupoliticize in any way. So wanafaa waangalie kabisa. Serikali kwa imeongozwa na Bwana William Ruto. Tukiingia pale pia wabunge wamenyamaza sana wakiwa wameongozwa na rafiki yangu Kimani Ichung'wah. So ningeuliza hilo jambo waangalie sana, now that even the clinical officers are joining the strike today. So everyone wajaribu kulegeza kamba, kwa sababu yule mtu ambaye anaumia ni mwananchi wa hapa chini, the hustler. Na tukumbuke ya kwamba sisi ni hustler nation currently. Serikali ambayo inaongoza inasema ya kwamba ni ya hustler. Na mimi kama hustler na pia mtetezi wa serikali, na waomba hapo kwa health kidogo sitashikania na wao. Mimi nasema ya kwamba wakiwe considerate both parties. Okay, alright. Bwana Magoha, kama jinsi umemsikiza, kama sijamkosea, amesema kwamba kweli unapata wale madaktari ambao wengi wao ni madaktari wakuu pale, pia wako na hospitali zao za kibinafsi, right? Yeah. Na unapata kwamba pia wanachangia zaidi kuwemo kwa hizi strike ili wagonjwa waendelee kwenda kwenye hospitali zao. Je, hiyo pia unaweza kukizungumzia vipi? Unaweza kama pia ni sababu ambazo kwa kweli madaktari pia hawashughulikii ile side lingine? Okay, thank you so much once again. And sorry I did not begin by introducing my full names. For those who may not know me, my names are Mr. Robert Makoha Wangoho, the Bunge la Mwananchi President, and I'm here in full capacity to support the common man. First of all, let me congratulate my friend here, because from what he has said, he's not being partisan. Yeah. He's not taking side like I expected. That shows a sense of maturity. Actually, a person who defends a government that is on the verge of collapse is a person mwenye huwa naona pengine hayuko serious. But my friend has spoken very well to show that in as much as he supports the government, who is like a father to him, a father cannot just mistreat you, but because he's a father, you just keep quiet. So for me, somehow I may beg to differ, but somehow there is a sense of reality in it. Private hospitals have been there, but today, if I wanted to invest in education system, I don't need to have been a teacher before. Yeah. Are you getting that? Yeah. That is to say that not all the doctors
not all the nurses own private hospitals. And for the few who own the hospitals that are private, it may not be used as a scapegoat. Strikes have always been there, and in most cases, strikes have been there to tackle certain issues in the government departments. For example, what these KMPDU officers are trying to claim is that they want the promotions. Some have attained highest ranks in education, in the same field. Others were promised promotions. So as much as these ones want to, their salaries increase, they are not the same who want promotions, because promotion can never be for all the people. Another issue that I've also heard that they are raising is that they want the interns to be confirmed. Yes. Are you seeing that? Now, if the interns have to be confirmed, I don't see where the relationship between owning a private hospital and the confirmation of the intern come in. Because this is a person procedurally has to move to another step. And by the way, are you aware that interns are the people who do a lot of job in our hospitals? The doctor's job is actually to give the guidelines on how something should be carried out. But for the interns, be it dressing the wound, be it testing in the laboratory, be it making sure that the binds are in position they are supposed to be in, that is the work of interns. And my brother, if you are an intern today, for you to be a proud Kenyan and make a proud family out of you, you will admire that at one point the government employs you. That is what the KMPDU are fighting for. Their brothers and sisters to get confirmed. Okay. Salary increment is crucial, especially when you look at the current living standard and the high cost of living. The financial crisis has hit Kenyans the hardest, and therefore saying that they continue surviving on the previous salaries, it will be a true lie. Because when you go to the banks, the borrowing rates have gone up. This person may have borrowed a loan long time ago. This person is repaying the loan under different interests which were not agreed upon. The government has come up with the new deductions on the payslips. It has weakened the payslip of this civil servant. Now tell me, if this person goes to the streets, will you confuse and tell us that it is actually because they want their businesses in the private hospitals to flourish? It may be true. I'm not objecting everything. In small cases, up to a given little percentage, it happens that they jeopardize the service delivery at the public hospitals so that their businesses at the private sector can also boom. But for how long? Assuming today the government fulfilled the pledges that they are demonstrating for by confirming the interns, by improving the Medicare services, wapate pia mambo ya NHIF, by raising their salary, and by also promoting their seniors, and they went back to hospitals. Will you say that these people are promoting their private businesses? So for me there, I beg to differ based on the evidences that I've given out. Thank you so much. Okay. Yeah. Thank you so much, George. I know you want to say something, but remember he's President Bunge la Wananchi, so he's the advocate of Wananchi, and he has to protect them. But you can say. Okay, what I have to say ni kwamba ile kitu ambayo mimi naelewa ya kwamba interns are students. So whatever they are claiming here, kuna vitu mingi ambazo wameleta, wanasema ya kwamba tunataka interns wakuwe confirmed, tunataka promotions, tunataka salary. Sasa mimi bado naona kidogo kwa upande wao hawajajipanga vizuri. Na haya mambo yote, matakwa yote ambayo wameleta, inaweza kuwa vigumu kuzungumzia kwa meza.
Ukisema kwamba hawajajipanga vizuri, what do you mean? Nasema ya kwamba yale matakwa ambayo hao madaktari wameleta haiwezi fanyika at one time. Kwa hivyo hii ni kitu ambacho akiwezi suruhishwa kwa kuenda katika migomo. Hilo halitasaidia. Labda wakati tunamalizia hii mijadala ya mambo ya madaktari, mgomo wa madaktari. Wewe unafikiria suluhu ni nini bwana George? Suluhu ambalo tunaangalia upande wa madaktari wameshikilia kasi. Wanasema kwamba kwa kweli hao wataendelea tukugoma hadi matakwa yao yatimizwe. Pia serikali imenyamaza, ipo kimya. So, unafikiria sisi tutafanya vipi? Kwa sababu kumbuka wagonjwa bado wanaendelea kuugua kila siku na wanaendelea kupoteza maisha yao. Jambo ambalo tunaweza suluhisha ili jambo la madaktari ni kurudisha mambo ya health to the national government. Kwa sababu saa hizi tunaweza kelelesha kumisha tumwambie tukirudisha county wanasema hawana pesa. Sasa makosa unapata ni ya nani? Sasa hiyo kurushiana Ministry of Health county, Ministry of Health county. Suluhu ni kurudisha mambo ya health to the national government. Kwa sababu kupeleka kwa devolution imekuwa haiwezekani kabisa. Okay. Mr. Makoha, what do you think is the solution of this problem? Okay, the solution to the problem is for, first of all, the CS. Yes. Health, Madam Nakhumicha, to resign. And by the way, do you know that resigning is an alternative to solving a problem? Some people normally think that when you resign you are a coward, when you resign you are a failure. That is not the case. Sometimes you may just resign to pave way for investigation, for people to realize where the problem has actually been coming from. But us singing the same song the same day without a solution is so bad for the people who are suffering in our hospitals. The reason as to why I'm saying that Nakhumicha should actually decide to step aside is that, one, on the 4th day of the doctor strike, I saw Madam Nakhumicha in Trans Nzoia during the funeral of the former MCA's Nyongesa's wife, called Sandra. And during that day, we also witnessed a scenario whereby Wetangula, though we'll come to talk about we shall talk about that one, but I have to touch it. No, Let me finish because you may not understand where I was touching. Okay. She's a technocrat. She is a technocrat. Remember, I've said she should step aside. Yeah. A technocrat will have not gone to attend a burial. At time people are dying in hospitals, the 4th day of the doctor's strike. Should have stayed put to engage these people in a dialogue to see whether they can solve the mess or not. But trying to pose as if you are so caring, you go to attend a funeral where politicians are crashing. It was wrong for her. At the same time, these doctors are asking whether she really studied whatever she said on a national television in a given institution. And the institution confirms that she has not actually gone there, despite the same allegations. They also added by saying that they do not offer that course. That is a strong reason as to why Madam should step aside to pave way. I don't hate Nakhumicha. She is richer than me. She's older than me. She's different. Yeah, she talks to the president directly, but she also hails from the real land where I come from. But I'm saying this as the defender of the people. Okay. As you respond, do you think that Nakhumicha has failed so that she has to resign? No. If at all we go by what he's saying, then we have to say that all the governors should step aside because matters held it's a devolved function. Yeah. So wakati tunakuja kusema ya kwamba nakumisha tunaweka blame ambapo hapafai. Yote tunamwekelea yeye. Leo hii anaweza sema ni sawa madaktari rudini na mshahara iongezwe. County watasema nini? Hatuna pesa. Kwa hivyo if at all tutasema Nakhumicha a resign kama venye Mr. President anasema hapa. Magavana wote waende. Ile utakubaliana? Sitakubaliana. Mbona usikubaliane? Okay. Suru hapa kihoro. This is why sitakubaliana. You know, Nakhumicha being the head of that department should look for a way. Despite who is the employer of these doctors? It is the government. Which government? We have two governments. Yeah. The county
and the national government. Of course, we have agreed that Medicare or the profession is a devolved function. It is a devolved function. Isn't it? So Nakumisha But they is are not the employer of getting these funds from the doctors. national government. It is Ruto that gives counties cash. This So, cash for comes me, to the county, then county ndio inagawanya hizi pesa, hizi zinaenda kwa health, hizi zinaenda kwa hivyo sasa Nakumisha unajua hawezi kuja hapa na what if the monies are not enough, my brother? Listen, 2 months ago, we saw how the president's office was given up to 351 billion shillings. And the 47 counties were given 387 So you agree billion with me? shillings. You Let me agree finish. with me? No. You agree with me because that you are blaming the governors. No, solution If is the amount the governors have been given is not sufficient for them to divide the way you are proposing, Okay. how will they manage to pay these doctors? So How? you are agreeing with me, solution is to take health Even if sector I to the agree national with you, government. yeah, I'm here to agree with you on something that makes sense. If you really make sense, just count on me. I'm going to agree with you. Agreeing with you doesn't mean that I agree with you on everything. Okay. I'm disagreeing with you on Nakumisha. Okay. I'm agreeing with you that the governors may have been given little amount of money to implement the health functions what of at the taking county health level. sector to the national government? Pardon? Taking health sector to the national government, like education. Why do you think it was brought to the counties? It was initially to the national government, and they were failing. That's why it was decided that the function be devolved. In fact, in the past, it was the worst. Are you getting that? All right. I think the problem here, I think you guys, what you're confusing, actually is Kiswahili. Chenye ambacho inachanganya ni wananchi wanafaa kuunderstand ya kwamba kweli kuna kitu kinaitwa bajeti. Kumbuka bajeti kinafanywa kila mwisho wa mwaka ama mwanzo wa mwaka. Na bajeti kitokea kweli kuna zile pesa ambazo nasema hii ni pesa ya afya ambayo labda kuna pesa ambayo inatoka kwenye serikali kuu, which we are calling the national government. Then after that we'll be having the amount will be splitted to the counties. So bwana Makoha, I think the problem here nyewe uelewi, na I think nye George anajaribu kusema ni ya kwamba kuna pesa ambazo zinatolewa kwa county. Wanasema hii ni pesa ya budget ama ni budget fulani ya kuhusiana afya. Sasa anasema hivi. Sasa hivi hata serikali, hata CS na Nakumisha akisema kwamba warejea wataongezwa mshahara, county iseme hakuna pesa. Unafikiria suluhu itakuwa nini? It is not all about salaries, my brother. Yes. Or it's all about the promotion and the interns. It is all about everything under the Medicare system. Yes. And I have already told you that in the previous days hata tumeona mpaka walimu wanaongezwa mishahara. Kama July walimu waliongezwa between 7.5% to 10%, 9.5% ya salaries. Are you getting that? It is not that during that year, last year July, the education sector or the TSA had not been given a budget for employment. They had been. But we have what we call collective bargaining agreement. That is an agreement that come next year, for example, or after 2 years, or we are going to add the doctors, depending with the job group, maybe a whooping 5%. We can say like that. And that one will be in phases. Maybe 2023 to 2024, there is a given amount of increment. Let me finish. Then there is 2025 to 2026. Yeah, sure. Now, when that 2025 to 2026 comes, you should not begin telling us that you don't have the funds. It should be immediately the agreement is reached. The money should be budgeted for in advance, that when this time comes, the money should be dispersed. Okay. Where I'm only disagreeing with my brother here is when he says that the function should be transferred to the national government. Yet, a government is a government. And a government of Kenya at one point was unable to stand and actually cater for the doctors. And during the promulgation of the draft constitution of the year 2010, it was decided that the health function be transferred to the county. It was to be devolved because kulikuwa na shida at the national government level. So in as much as we may blame the governors
who are governing the funds and who are the managers of the funds at the county level, including funds for health, we should also blame the national government. What if you have given me an office, a warm office, a very nice couch, but you have not given me enough funds to do what? To carry out the facilitation and the implementation of the county projects. I will still blame you. And the County of Governors has, on several occasions, accused the national government of one, giving them very little money, two, giving them money very late. Okay, so let's conclude this. You're saying the problem now is the national government, right? Somehow, the national government, but at the same time, national government may be having funds, but the driver, who is Nakhumicha, that has been assigned that job in the health department, so let's conclude is also sleeping on her job. According to you, Mr. Robert, you're saying that Nakhumicha has to resign. And according to you, you've said that Wanafa, ulisema? If at all we say Nakhumicha has to resign, yes, then even the governors has. I think it's a wide topic in which we are coming to this. Okay, we'll organize for another session so that at least we can talk more about health section. But allow me now to move to another topic at least I want to talk about tax. Yeah. We have had these issues of ETIMS whereby it affects farmers. Wanaitaka kulipa tax through the mtandao. Do you know it? Farmers, they have opposed it, and they're saying that they have opposed it, and they're saying that they are not ready to work with it. George, how can you talk about that? Okay. Ni vizuri hata umeongelea hilo jambo kwa sababu I was to talk about it. About the ETIMS, what we are lacking in the general public is awareness. Because hilo jambo walijakuja kutax wakulima in that venye inawekwa ati ni tax tunawaletea. Alijakuja hivyo kwa sababu if at all you have to pay tax lazima tu utalipa, na tumekuwa tukilipa ushuru hata kama watu wamekuwa kihepa. ETIMS ni tuseme ni mtandao. Before ulikuwa unaletewa machine na watu wa KRA for you to be doing the invoicing, unapewa kama machine. But now ETIMS ni software ambayo imeundwa, itakubali kuingia kwa simu, itakubali kuingia kwa computer. The major reason as to why ETIMS imeletwa hata si ku-aim na wale wakulima, si ku-aim na wale watu wako kwa biashara dogo hizi SMEs, si hilo. Ni hao watu ambao wamekuwa wakienda kule kwa KRA to claim their expenses. Wewe uko na kampuni yako Kihoro inafanyaga kazi labda ni ya ujenzi wa barabara, ama uko na hoteli yako kubwa, ukienda kwa KRA unaenda unasubmit receipt zako. Unasema nilinunua hili wakati wa kurudisha returns, so that you can claim pesa fulani KRA inafaa kukurudishia wewe mwenye umeenda kule, kwa sababu ushataxiwa your income yenye ulipata ushataxiwa. So unataka kuonyesha hizi pesa mlitax nilitumia hizi pesa. So KRA wanataka ku make it simple for them to track easy expenses. Okay. So that mimi nikiwa pale nauza kitunguu, nauza nini, nafaa mtu akikuja huyu mwenye anakuja kununua nafaa kumuinvoice through the ETIMS. Hiyo ina reflect direct kwa KRA. Kihoro nimekuwa na watu ambao wamekuwa wakifanya biashara huko town kwa sababu nimekaa hapa town Nakuru. Na hapo ndipo nilikuja kuelewa kwamba watu wengi wajui mambo ya KRA. Kuna watu wajanja huku nje. Kuna watu wamekuwa, wewe umeenda pale supermarket, umeenda wapi, umenunua kitu, anakwambia leta hiyo receipt. Anachukua hizo receipt anaziweka hivi. Anaenda anaziweka wapi? Kwa KRA. Hizi ni mimi nilitumia. KRA wanajaribu kuavoid that. So hapo the government and even the KRA have failed. Okay. KRA have failed kuanza kuelimisha. Nilikuwa nikifuatilia mtandao wao. Jana ndio ilikuwa the last day ya kuingia katika ETIMS. So mimi nikajiangalia, hata nikaangalia watu ambao wako karibu na mimi. Most of them hata hawaelewi. Mimi nimekuwa nikifuatilia tu, nimekuwa nikiupdate watu wenye ambao labda niko mahali fulani najaribu kuupdate, but still hawaelewi. So KRA wamefail kuelezea. Nao watu wa media instead ya kuelezea, nyinyi mnachukua kitu mnaweka pale kitopic sijui Ruto sijui nini, sasa inachukuliwa na wakulima. Ni jambo ambalo ni baya sana. So
kunakuwa na opposition kali sana huku chini. Hadi sasa unaona watu kama wabunge la wananchi, wewe utasikia wamepinga hiyo kitu, lakini ukifika pale unapata ya kwamba those people hawaelewi, lakini sio kupenda KRA. Okay. I think umefanya jambo nzuri kwa kweli. Unasema kweli, umetoa kauli ambayo inafaa. Anasema kweli kuna vitu vingi ambavyo sisi wananchi tunakosa kuvichukulia tu, ama tunavichukulia labda the otherwise kwa sababu labda ya kutokupata yale mafunzo. Lakini kama kwa mfano mtu atakufunza na kuelezea umuhimu wa kitu, I think before nikienda kwake, nikirejea kwako, utakuwa unazungumzia mengi zaidi. Unaweza kutueleza, je, umuhimu wa e-teams ni nini? Na je, ni vipi wananchi wanafaa kufanya ili kuhakikisha kwamba kweli wanajiweka kwenye maisha ya kidijitali? I know you are the advocate for wananchi, and he has said that utapinga. Sijui wewe kama unapinga mambo ya e-teams ama unaiunga mkono. Je, unaiona ni vipi wananchi wanafaa kuitumia? Okay, thank you so much, Mr. Kihoro. What I should tell you is that kwa bunge la mwananchi, just because I'm fighting for the people, I don't have to oppose everything. Yeah. There are things that can make sense. Taxation was not born yesterday in Kenya. Taxation has always been there. And I should also commend the government for coming up with the new strategies of collecting taxes, because technology is key to any country that has grown. However, what I can say as the Nakuru County Bunge President is that it should be considered, because Bunge la Mwananchi, Bunge la Mwananchi, right? Yeah. The government should be considering, because any kind of new strategy or technology that we impose to the people has got repercussions, and it may come up with some of the things that are not good. TMIS was not born yesterday. It has always been there in the schools, and you also overheard the issue of payment of school fees by parents through eCitizen. It is all about taxes. It is meant maybe to curb extra or extravagance in secondary schools, whereby the money will be paid directly by the parent to the treasury to cut down the expenditures that can be avoided in schools. Are you getting that? Same thing to the common man, farmers, business people, and all that. It is a good strategy. But when we were talking during that time, allow me to quote, when we were talking about the one for secondary schools, we realized that we had some setbacks. Even this one, we have got some setbacks. The setbacks were encountered while we were talking about a scenario whereby parents are required to pay fees through eCitizen. Where, like, some parents do take firewood, some take maize, some take sukuma wiki to schools. Then the school end up counting as school fees. Then their children, learn up to the end. What will happen to them? And it was actually difficult for someone to answer that, because you may not find a person who is willing and ready to give you money in exchange for you to pay through eCitizen. Let me come back to the business people and the farmers and all other sectors that will be affected in a negative way with this. Now, you remember that taxes have never been the same. A person who is paying for taxes at the CBD where we are here may not be, the taxes may not be the same as a person who is selling potatoes at the Weavers and the Kaptembo markets. But with the new system of collection of taxes, you realize that these people will begin crying, because the government may not be equal in a favorable way, considering what a person is trading. These taxes may be higher, and this person may not be able to control it. What will be the final result? The person is going to close down the business because of over-taxation. Already, we have had allegations that people no longer want to make transactions through M-Pesas. It is a digital way of paying taxes, maybe, but you realize with the looming over-taxation, many people have shied away. Can you see that you are also lowering the business, the business and the profit rates in the company called Safaricom and other digital companies?
kwa sababu mtu atakaposikia kwamba hii TIMIS ina overcharge ama haikonzidi stock yenye mtu ako nayo, ni tofauti na huo mtu mwingine, inaweka standard measure of taxation, the person is likely to shy. That is a setback. But as the president of the Bunge la Mwananchi Nakuru, I totally support the new ways of collecting tax. What I should actually request the government, it should be considerate that we have small scale business people and farmers, and we have those people who steal from the government and flourish and establish the biggest business empires across the country. Yeah, we should not have our people suffering because of the people who have stolen the money to engage in business. This is I think this is the first time, Mr. Robert, I'm hearing you supporting government's project. But at the same time, ulianza kisupport but ukimalizia bado ulikuwa unaipiga. Where necessary, you should support. Where necessary, you should oppose. Okay. You should thank me because I'm an anti-partisan person. I should not, binadamu wa kweli, kitu ikienda mbaya hata kama ni kwenu, I told you, tell your father, daddy, hapa unaenda mbaya. Lakini mambo ikiwa sawa, you should also be courageous enough to kupongeza huyo mtu and to face it. At least umepatia George hata amepumua kidogo. Mr. George, I want you to explain the benefits of e-TIMS, and at least expound on it a bit. At least watu wajue benefits zake zitakuwa zipi. Okay, benefits za e-TIMS kwanza haswa kwa wakulima, sana kwa wakulima, because the hustlers wakulima na hustlers. Kwa wakulima na hustlers, hiyo sana benefits inaingia kwa serikali na kwa hao watu wengine wote, kwa sababu kuna watu ambao wengi sana wamekuwa kihepa hiyo mambo ya kulipa ushuru. Na ukihepa mambo, tuseme sasa kwa wakulima, kwanza nizungumzie wakulima. Wakulima wamehepa mambo ya ushuru kabisa, lakini tukikaa serikali inaongea subsidized fertilizer, subsidized sijui whatever, lakini huyu mwenye anafanya business ndiye analipa ile tax kubwa. Kwa hivyo bringing everyone on board to pay taxes is a very good move. Haya, jambo la pili. Kwa hivyo kwanza before kabla uendelee, unafikiria kama ungepatiwa ukue mtu wa kueneza hiyo ujumbe, unafikiria hiyo point umetoa labda wananchi wangeichukulia vipi? Lazima kutakuwa na watu ambao watapinga, na lakini I'll have to explain to them the advantage of the first thing paying taxes, all of us. Importance of paying tax. Yeah. The first thing. Before kujueleza importance of e-TIMS. Alright, you can continue now. Sasa jambo la pili, kuna mahali ndugu yangu Mr. President wa Bunge la Mwananchi amesema ya kwamba ati government ikuwe considerate about the size of business. Yeah, sure. Kwa e-TIMS una feed whatever you have sold. Nimeuza mboga za shilingi 50. Nimeuza mboga za shilingi hivyo. Huyu mwingine ako hapa town, kuna a difference between mtu wako top market na mwenye ako pale Rivers. Hao watu ni tofauti. Hata venye wanauza, ukikuja kununua melon hapa hivi na yenye utaenda kununua huko Ponda, sio same. Huku Ponda iko chini, top market iko juu. So yeye atafeed, niliuza melon 300. Yule atafeed, niliuza melon 150. At the end of the day, hii ni kitu ni digital. So haitakata mtu yeyote tax venye afai kukatwa. Ukienda kurudisha returns kule, kila mtu analipa equally. Kila mtu analipa equally. Nikupatie a scenario moja tu, toke nje tu kidogo ya NHIF. NHIF saizi inafaa kuwa SHIF. Imekuwa na upingamizi nyingi sana, lakini venye ililetwa ya kwamba lazima ulipe 2.75% either of your salary ama income, inakuwa advantage kwa huyu mtu mwenye ako hapa chini, kwa sababu mtu alikuwa analipa 500 anateremka hadi 300. Inakuwa disadvantage kwa huyu mtu wako hapa juu. Kuna mtu analipa 25,000 alikuwa analipa sijui 2,000. Sasa kwa sababu ni system imekuja ime-equalize kila mtu. Kwa hivyo wananchi waelewe ya kwamba wakati tumeleta ama serikali imeleta some things na zinakuwa digitalized that way, ina equalize. Hakuna siku utalipa zaidi ya venye unastahili kulipa. Na tukilipa ushuru kunakuwa na mambo mengi sana mazuri. Ukisema serikali kama saizi tunasema migome ya madaktari, sijui nini, all those things, serikali itakuwa na pesa. Ziko wapi? Ziko hapa. Kwa hivyo tutakuwa tunalalamika tukijua pesa
na serikali inakuja inafanya. Kwa hivyo that one will only be achieved tukikubali. Haya, kabla tukiendelea tupate na wewe. Kuna ile swali ambalo Derek aliniuliza asubuhi ya kwamba kweli kuna yule ambaye unampata yeye ni labda ni mtu hana uwezo wa kupata smartphone kama hii yangu. Na unampata anatumia ile simu ya button. Wale watu watakuwa wanafanya vipi? Ama unafikiria e-teams ina operate kivipi? Labda tuko kuelimisha watazamaji wetu. So hilo ni swali mzuri sana. E-teams, jambo la kwanza, hiyo system haiwezi operate kwa simu yenye ina operate kwa simu zenye ziko na Android version ya 8 kwenda juu. So jambo la haya, serikali tunakumbuka ya kwamba wali launch simu ya Kenya. Na ziko Neon, kuna Neon Smart na kuna ingine Neon Ultra. Na yenye inauzwa na Safaricom, ingine inauzwa na Fiber. That phone ziko. So ile kitu tunakosa Kihoro ni awareness. Just awareness. Hao watu waende waelimishwe kwa sababu kuna mtu hata saizi ukimpatia simu hataweza kutumia. The only thing we are lacking in Kenya currently it's awareness. Na nimekwambia ya kwamba KRA wamekuwa wakipost. Mimi nimekuwa nikifuatilia mambo yao sana. Wamekuwa wakipost. Tuko karibu kumalizia. Tuko karibu kufika siku ya mwisho ya kuingia 18s. Tuko karibu hadi jana ikafika. Lakini sasa wale watu ambao ni wengi ambao wanafaa kufikiwa na huu ujumbe hawajafikiwa. But sasa Mr. John, ukisema kabla tujiulize swali, ukisema kwamba wananchi wanafaa wakipewa awareness, kumbuka kitu kama simu mtu aende akapewa free. Simu ananunua. Kuna mtu anaweza kununua simu number 1, number 2 hata kinunua simu unapata kuoperate ni ngumu sana. Kuna mtu anaoperate kule mashinani zaidi yenye mara mingi utampata hata sehemu ambaye anahudumu haimruhusu hata kuwa na smartphone. Unafikiria watu kama hawa wanasaidiwa vipi? Hapo sasa serikali ndio itakuwa imefail na itajua what to do about them. Tukikuja mambo ya simu, if at all mimi naweza lipa ushuru na nakuja kudaiwa ushuru. Niko na pesa ya kununua simu. And currently Kihoro, that phone unaipata either na 500 ama 1000 ulipage pole pole. So ni kama simu ya mkopa. Ni ya mkopo hiyo, lakini sasa haijawekwa ile interest hizi zingine zimewekwa. So unaweza ipata. So wewe wacha kwanza tuingie hapa kwa e-teams kwa hao wenye wanaweza. Then tukuje tuzungumzie kuna huyu mwenye hawezi. Unaona huyu mwenye hawezi ni kusema ya kwamba hata serikali haija invest huko, Safaricom haija invest huko kuweka hizo maboosted ya network ifike huko. So tukifikia huyu kwanza mwenye tunafikia hapa, huyu mwingine pia tutaweza kumfikia, tumpatie infrastructure ambayo inafaa. And what I want to say is that before I ask you the question, the government can never wait for a section of Kenyans to pay taxes. So because others do not either have an access to the gadget that is supposed to be used, or they don't have awareness. Taxation should be across at the same time. Because even when the control of budget sits down to do its calculations of a given fiscal year, it should be for all the people. So for me, when I present, I believe this is an what we call in English a misguided, misdirected initiative, and it can actually wait. Why will I have to be subjected to acquiring a new gadget at my own expense to make a government happy? If the government was serious with the new project, it would have dished out the gadgets using their own monies. Remember, the gadgets to reach the people, so that it again sends a team of experts to engage the citizens who are not learned like me and you into the same, to be aware on how to operate. Are you getting that? But saying that a section of Kenyans who know how to operate and have money to purchase the gadget will first of all pay the taxes. Then later on, we can have the second version. What about this person waiting to be paid using that tax? Will he also wait? Why will I pay mudogo for a gadget that I was not after it? I was paying taxes before. The government has seen that the manner in which I pay taxes is not a proper way. It has suggested that we pay through gadgets, but it is the same one asking me to provide a new gadget. Now, wacha tukae kwanza Kihoro, wacha tukae kwanza kwa e-teams. Nikasema ya kwamba e-teams
The main thing sio kwanza ya target ati kutax huyu mkulima. Hii teams imekuja hapa ikitarget wale watu ambao wamekuwa kilipa ushuru kabisa. Wale watu ambao wako na kampuni zao. Wale watu ambao wamekuwa kipeleka ma receipts kwa KRA. Wanaenda wanaekelea hapo. Nilifanya hizi ndizo expenses. So hapa hata kama hiyo kitu sijana ndio ilikuwa mwisho. Haita affect sana huyu mkulima wa kawaida. Haita affect huyu mtu wako na retail shop pale sana. Mpaka ile siku KRA watakuja kumpata. Kwa nini haujaingia hii teams? Haitakuwa inamuaffect in any way. Mwenye ataaffectiwa, listen kidogo. Mwenye ataaffectiwa hapa hivi. Na yeye sasa ndio side yake anafaa kujua venye atafanya. Ni huyu mwenye anaendaga huyu mwenye ako na kampuni kubwa. Huyu mwenye anaenda kupeleka returns anasema nilitumia. From now on as at kutoka jana hakuna kupeleka any other receipt ama invoice kwa KRA kama sio hiyo yenye inatoka kwa e-teams. So kwanza tuelewe hapo. Kuna mali tusiangalie sana mambo ya kutax ama kutarget wale watu wa chini. Ama hiyo mambo ya gadget hiyo ni kukuja imeingilia hapa. Wanafanya nini? Kwanza tuangalie the importance ya hii. And why would there be isolation, by the way? Why will these big companies be targeted? Taxation should cut across. No, they are not being targeted. Why will they be the only people who take the receipts to the they have been paying office? taxes. Yeah. They have been paying taxes. Just like a middle man who is down here. Submit nini zake, returns zake, aseme nilifanya hivi na hivi. Pia wanaendaga kudai KRA. Mulini tax according to my income. My income was 4 million. Mulini tax according to that income. Lakini nilitumia pesa zangu 1 2 3. Sasa KRA ndio wanataka kuona ulitumia wapi. So basically you are saying that this mode of paying tax is for the rich. Not paying the salaried, tax. Not people paying who tax. have P9 form, they will go to the I filed taxes. Not paying we tax. have 2 categories of people filing taxes, my brother. Okay, Not alright, we have alright. those who filed the nil and those ones who are salaried. Are you getting that? So basically what you are talking about are the ones who are salaried, because if you are salaried and you are overtaxed in a way, you can reclaim for the monies to be paid back to you. Okay, Mr. Robert, I think my producer ananiambia kwamba ukweli muda unasonga. We want to discuss something else before we conclude, but I think that topic is very good and we are going to have another time so that at least we can talk about e-teams. But I think George pia elaborate vizuri pia. I think you are asking good questions, but I want us to talk matters politics now. The other day we saw Trans Nzoia County Governor George Natembeya and the current Speaker of National Assembly, Wetangula Moses, they had a clash. Do you think they're doing great? Okay, do you think they're doing the right thing? The first thing, kwanza, on the public, wanapigana vita on the public. I think the issue is determining who is the kingpin of Luhya, and also I think it's matters of their chama. George, nyinyi watu wa Kenya Kwanza, what's the problem? Jambo ambalo tumeliona upande wa Trans Nzoia ama upande wa Western sio jambo ambalo ni ngeni kwa especially sisi watu wa Mount Kenya. Sisi huku kwetu tumezoea hiyo hapa pale. Hiyo ni kitu tumezoea. Sasa hizi ndio wao wanaanza. Na ni mzuri sana kwa sababu sasa ni kuonyesha siasa za huko sasa zimeanza kuamka. Lakini there is one person who is failing there. Bwana Natembeya. Being a governor, sasa kuanza tunajua wewe ndiye governor huko. Sasa tena ukianza wewe ndio sijui ndio mkubwa ndio nini kidogo na feel. Governor hafai kuwa anafanya zile vitu ambazo anafanya. At least hata tungeiona hizo siasa zenye anapiga huko na senator, MP, hilo kitu angeachia huyu jamaa anaitwa Baraza. Huyu jamaa UMP. Didimas. Sasa hiyo ni kitu anafaa kuachia hao wapiganage huko. Lakini the moment aliamua kuingia kuwa governor, agoje kama ataenda 2 terms zake, concentrate na county ya Trans Nzoia. So he is failing. Na akiendelea vile anaendelea, na predict anaweza kukosa Trans Nzoia. Ata lose, hata si kukosa
Currently unajua sasa si kama kitambo. Siasa sasa ni mzuri sana. Si kama za kitambo. Za kitambo ulikuwa unasikia yeye sijui nini Ndege ameenda amefanya, zilikuwa mbaya sana. But I think his argument was that the speaker alikuwa anafaa achilie, haizi kuwa na lead National Assembly at the same time is the head of Ford Kenya. Huko ni kwao. Okay, na hilo chama ni alikuwa anasema Ford Kenya ndio ilimpeleka hadi akakuwa speaker. You cannot abandon. Okay, Natembeya was saying that alikuwa anafaa ku appoint another person to lead. No. Hapo hatuwezi fanya nini? Natembeya jambo la kwanza ni wa hiyo chama. Mbona sasa anataka kuingia kwa chama cha yenyewe? Okay, I think my brother here is misleading the people, and I need to correct him because before he goes far. One thing with the National Assembly Speaker, Moses Wetangula, is a referee at the National Assembly there. He's like a technocrat. He should not take side in political wing. I've seen him on several occasions. Even when the president was intimidating and coercing the members of parliament to pass the housing levy, I once saw him in a funeral somewhere in Machakos trying to support the government and push. That is not his work. So whatever that is going down in Trans Nzoia is wrong. Let me begin by saying so. As a man of the people, it is wrong because politicians are taking podium to disrespect this voter who has been suffering in Luyaland. Secondly, my brother needs to understand why that commotion was there. This is how it started, or this was the cause. It is now in the public domain that Wetangula is trying to ensure that by 2027, this lady by the name Nakhumicha becomes the governor of Trans Nzoia. Are you getting that? Haya, a person of the caliber of Natembeya, you understand that he was the regional commissioner of Rift Valley. He did his job well. He went home and he campaigned for only 3 months and he became the governor. He has a right to change the politics of Luyaland. Wetangula has been in the political arena for so long. Can you show me what he has so far achieved for the Luya people? Mudavadi the same. Because we are talking about the kingship politics of Western Kenya. He has failed. Now, if today Wetangula stands to bash or to tell off Natembeya, what can he show the people of Western Kenya that since I entered politics, this is what I've brought on the table for the people of Luyaland? Natembeya has a right to defend himself from all kinds of attacks from the government. Remember, Wetangula is a government. He's one of the founder members of Kenya Kwanza. And he was given, we can literally say that he is third in command in the country. Yeah, sure. Because of the position he holds. And therefore, it is wrong for him to go to a man of the caliber of Natembeya and bring commotion at the funeral. For one, we can say that he has also not respected the dead. All right. Thank you so much. I think nalipona mwele kusonga kweli sina muda. But what we will do, you guys are amazing and tuko na vitu vingi ambavyo kweli bado tunafaa kwenda kuvizungumzia. Ila kwa sasa kwa kweli viongozi wetu wamesikia na wamesema kwamba nyinyi ndio pia macho yao. Mnahakikisha kwamba kweli mnawakilisha vyema na kama unakosea ni vyema kukosolewa. Ila kwa wananchi wa kaunti ya Trans Nzoia na pia viongozi wa kaunti ya Trans Nzoia kinyi mlifanya wanasema si vizuri na wanafaa kurectify. Labda tukio mtu nikimpatia sekunde 30 neno lako la mwisho kwa watazamaji wa viongozi na watu wote ni vipi bwana George? Kwanza ni shukran kwa bwana Kihoro the presenter here. Na vile vile Mamlaka Family, Mamlaka TV yote kwa kutupatia muda huu. Tungeomba utupatiage sana tunakuja na at least debate inakuwa ya 2 hours hivi. Umeona ya kwamba dakika haziwezi tosha hizo kidogo. Kwa hivyo niseme ya kwamba ujumbe kwa serikali to invest sana na awareness to our people. The other bodies like the KRA wafanye kazi yao vilivyo. Mimi napatanaga nao huku town na nikipatana nao nataka ku engage na kuwauliza maswali. Vile vile mwananchi mahali ako
ukipatana na mtu wa KRA usimpige kwa sababu hizo sheria zilipitishwa na bunge. Piga mbunge wenu lakini usipige mtu wa KRA. Mketishe chini, mwambie akuelezee zote yayo mambo yote. So KRA mfanye kazi yenu vilivyo. Msifanye kazi kama watu wa kanjo. Msifanye kazi na fujo. Kwa hivyo niseme asante na asante kwa kuwa hapa. Asante pia for all those who are watching. Na vile vile nisisahau nitaenda kupigwa my fan number 1 ni msichana wangu anaitwa Sandra na najua kana ni watch. So nimekasalimia mahali kako wakiwa na mama yake. Shukrani sana. Unafaa pia serikali kupatia kazi ya KRA kwa sababu kweli naona una elaborate vizuri sana, unaifanya vizuri sana. 30 seconds bwana. Okay, my parting shots are this. Number 1, on the medics strike, the CS concerned should shape up or shift out. If she knows that she has the confidence to lead the ministry, she should stop blame game by saying that she found this and this in place. Because we have so many qualified people that can hold that position. For the government and the implementation of the new system of taxation, I can tell them this. They should avoid coming up with initiatives that can wait. Now the one for the digital IDs, they have put it aside after squandering 2 billion shillings. They are now coming up with a new one called TIMIS that will actually worsen the situation. Where are they spending much on implementation of something that is not in existence while they are talking of cutting down the expenditure? It is wrong. And for the Luhya people, kindly, don't allow yourself to be used by these politicians. They have used you for so long, they have divided you for so long, and it is now time to say no to Wetangula, no to Natembeya, no to Nakhumicha, and no to Mudavadi. Because I have not seen them empowering the Luhya youth men and women. Okay. Yeah. Thank you so much. Uje salamia mke ama mke wako haochi. Mimi mke wangu ni mwananchi wa kawaida. Mimi nasema nashukuru sana kwa kunikaribisha Mamlaka TV. Yes. Na wananchi wote wa Kenya including my family. Yes. Muendelee kuwatch ndio station hapa Nakuru ambayo inawika sana na inatupa nafasi ya kuexpress our concerns and the concerns of the people. Shukran sana Bwana Makoha kwa kutenga muda wako na kukubali kuzungumza nasi. Nimeshukuru sana kwa kweli, ni mafunzo mazuri. Pia shukrani sana Bwana George Karanja, na watakia kila laheri. Najua kutoka hapa bado unafaa uende uanzishe kampeni zako na wewe uende washughulikie wananchi ili tuhakikishe mambo yote hapo sawa. Pia nawashukuru sana nyinyi watazamaji ambao kweli mmekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi sasa hivi. Pia wote ambao mhakikisha kwamba wanaitwa camera peoples na pia producers. I will start with Joan, thank you so much. George, thank you so much. Catalina and also Kiprop, asanteni sana kwa kuhakikisha kwa kweli siku ya leo imeweza kufana. Until next time, I want to say thank you so much and I wish you a happy Monday and also happy new Easter, happy Easter once again. Asanteni sana, have a lovely day ahead. Go ahead. Okay.